Anjir cok, ini baru bule yang lokal banget sumpah. Lihat ini, dia jalan pakai daster. Daster Indonesia, go internasional. Aku mau rekomen Ibu seluruh dunia. Duster go international. In Indonesia, we have duster, you know. It's very comfortable. You should check. Oh yeah, I would love to know. I yeah. love comfort, so I'm like all Yeah. about comfort. It's the most especially comfortable, when I'm home yeah. in LA, so. Hi friends! Today we're going to try on dusters. If you don't know what a duster is, it is basically an Indonesian version of house dresses. Yeah, thank you. Bapak bule aja sampai profesional ya pakai kayak gitu kan? Ini tuh bajunya dia menggoda walaupun nggak seksi-seksi banget ya. Betul kan? Ini masih wajar. Cocok pakai daster. Seksi. Wow, nice. Reaksi Cici lihat Mas Bule pakai daster ke mall. Halo sayang. Keluar sayang. Keluar sayang. Halo gengs, selamat datang di channel Fakta Mifa bersama aku, Ilona Lavanya. Gengs, pernah nggak sih kepikiran baju yang biasanya dipakai buat nyapu halaman, belanja ke warung, atau sekedar rebahan di rumah, tiba-tiba jadi tren fashion dunia? Iya, serius. Bukan bercanda, bukan mimpi, dan bukan juga sinetron azab. Hari ini kita bakal bahas fenomena yang bikin geleng-geleng kepala. Duster Indonesia yang mendunia. Siap-siap ya, karena cerita ini bukan cuma bikin kaget, tapi juga bikin kita mikir. Loh, kok bisa ya? Anjir cok, ini baru bule yang lokal banget sumpah. Lihat ini, dia jalan pakai daster. Gimana Mbak Bule daster? Aku rumah tangga mau belanja dinner buat anak-anakku aja. Look, sumpah lebih lokal daripada lokal coy. Cocok pakai daster. Seksi. Wow, nice. Give me. Oh. Cocok berdaster guys. OMG. Apa Gangnam Style? Reaksi Cici lihat Mas Bule pakai daster ke mall. Halo sayang. Keluar sayang. Keluar sayang. Kenapa sih saya? Coba outfit cek sama aku dong. Saya permisi sayang. Kenapa sih? Ngantri minta foto, bajunya kayak gini. Nyesel nggak lu pakai baju gitu ke mall? Kabur dulu deh, malu pacarnya salah kostum. Yaudah sayang, kita ke bioskop aja yuk. Yuk kita nonton yuk. Berasa dibayarin mama. Ngangkang, tutup. Oh sorry. Pintu teater 3 telah dibuka. Para mau ngapain? Ini udah pada masuk studio. Ini suaranya Gimana doi? Masih posesif? Iya nih, kemana-mana diikutin mulu. Diposesifin pacar sama risihnya kayak diposesifin ketombe. Waktunya putusin ketombe posesif dengan Sunsilk anti ketombe. Ini kita di Plan Sunsilk. Tapi kalau kamu masalahnya ketombe posesif, bukan cowok posesif. Tapi aku udah putusin pakai Sunsilk anti ketombe. Oh, aku diperang juga. Spaghetti strap sa pagkatliong gabi. Ako ang reyna ng Quezon City. Pinagis mo ang konti. Saya pulang. Ya pulang. Kamu jalan sendiri aja. Bye bye. Aku pulang ya. Ayo. Duster Indonesia, go internasional. Duster itu buat ibu-ibu bagus banget. Soalnya bisa jadi kayak menyusui ya. Ini Medu-chan. Dia udah bubuk. Bagus banget.
Aku mau rekomen ibu seluruh dunia. Duster Go International. In Indonesia, we have Duster, you know. It's very comfortable. You should check. Oh yeah, I would love to know. I yeah. love comfort, so I'm like all Yeah. about comfort. It's the most especially comfortable, when I'm home yeah. in LA, so. Hi, Harper's Bazaar Indonesia. I'm Tasha Farasha, and I'm here for Le Défilé L'Oréal Paris. And now we're already here with the newest global ambassador of L'Oréal Paris. Please welcome Kendall Jenner. Hi, how are you today? I'm good. How are you? You look gorgeous and you, so do beautiful. you. Thank you so much. We're going to have a quick chit and chat Yes, ma'am. today. What is your go-to off-duty looks? Oh my gosh. Well, go to off duty, like if I'm home in California, I'm usually wearing like workout clothes all the time, whether I work out Yeah. or not. It's my little trick to just Yeah. to pretend that I worked out for the day. But usually I did get a good workout in. Yeah. I love just like workout clothes. If I'm home all day, I'm usually in like a cozy set, just like cashmere or like sweats or something. In Indonesia, we have Duster, you know. It's very comfortable. You should check. Oh yeah, I would love to know. I yeah. love comfort, so I'm like all Yeah. about comfort. It's the most especially when comfortable, I'm home yeah. in LA, so. Thank you. Thank you so much for today, Kendall. Thank Thank you. you, and bye-bye everyone. Jadi tadi aku melihat Kendall agak lelah kan, so aku langsung ngebayangin kayak gue ngerti lagi rasanya kalau jadi lo, kayak kalau lagi banyak banget kayak talk show atau apa gitu kan. Jadi gue hibur. Gue suruh dia beli duster karena katanya dia suka banget pakai legging, pokoknya everything that comfortable kayak gitu kan. You should try duster. Remember ya, duster. Boleh duster. Kamu bisa jongkok nggak? Apa itu? Jongkok, squat. Sitting in squat. Ya. Coba. Caranya kaki pakai mana? Itu Terserah kamu. terserah aku. Iya, jongkok. Bisa jongkok nggak? Ini Tuh, bisa guys. Katanya kan kalau orang boleh nggak bisa jongkok. Nah, ini bisa ini. kalau gitu lebih susah. Coba begitu. Bisa. Udah. Bisa. Coba kakinya ke atas satu. What? Kakinya ke atas satu. Ke atas. What ke atas? Your feet touching your head. No, okay, not. Not anymore. Ya, try. Dia bisa begitu guys, lihat. Gengs, dunia fashion itu memang kadang suka nggak masuk akal. Yang kita anggap biasa aja, justru dianggap luar biasa oleh orang luar. Contohnya, ya ini dia, duster. Di Indonesia, duster itu identik dengan kesederhanaan. Dipakai emak-emak buat masak, nyuci, sampai ngejar ayam lepas. Multitasking banget pokoknya. Tapi di mata dunia, duster berubah jadi sesuatu yang fashionable. Awalnya fenomena ini muncul ketika turis asing datang ke Indonesia. Mereka nyobain duster cuma buat santai. Pas dipakai, mereka langsung jatuh cinta. Kenapa? Karena satu kata, nyaman. Hi friends! Today we're going to try on dusters. If you don't know what a duster is, it is basically an Indonesian version of house dresses. So what we call a house dress, they call a duster. When we took our trip to Indonesia a few years ago, I racked up on these because they are so comfortable and so flowy and they're not tight fitted and they're just the perfect house dress. So I wanted to try on 5 of my favorites for you and you let me know which one's your favorite. Option number 1. This is probably my favorite out of all 5 of them. This is the one that I wear the most often because I feel like if someone comes by, it's not something that they would be like, oh my gosh, she's in pajamas, because it's kind of cute. And it's so comfortable. It's a little bit see-through, so we gotta be careful with that in the sunlight. But yeah, this is option 1. Option 2, I just love that these designs, and again, so flowy.
and so comfortable. I probably bought like 20 of these when I was there. Now the quality of them is not as great as you would find in America. I feel like in some places they have really high quality dresses, but whenever you go to like the markets and things like that, you're getting into like the lower quality dresses, much cheaper, but so comfortable and so flowy, and they do last you a good amount of time. So this is option 2. Option 3. I love how long all of these are. I can't find dresses like this here. Ross does have some that are kind of like this, but it's just not the same. I don't know what it is about these that makes them so comfortable and so appropriate too. So option 3, duster number 4. She has cute little elephants on it. Look at that. This isn't my top 3, but it is still super cute. I love the designs. Moving on. Now last but not least, this one does give Little House on the Prairie vibes, I know, but it's still a beautiful dress. Very modest, very pretty. Going to Indonesia was probably my favorite vacation in my entire life. And I don't know if it was because I didn't just get like the tourist version of it. I was like in deep down like village Indonesia because my husband grew up there and all of his family and friends are there. But yeah, it was incredible. I would love to share some of my experiences if you guys are interested in that. But yeah, let me know what you guys think about the dusters. Which one's your favorite? And what would you like to know about Indonesia and my experiences there? And I can also speak a little bit of Indonesian for you if you want to. Just saying. Let me know, guys. Love you. Bye, friends. Iya, thank you. Ambil makanan lah ke bawah. Loh, kok berisi Bil pakai kayak gini-gini? Apa? Ngapain? Ini kemana-mana punya daster. Ya tapi kan cakep gak sih daster gue? Lihat bunga-bunga, bermotif. Ya iya sih, tapi kayak apa? Ya kan terlalu seksi gak sih? Kan bisa keluar. Makan dulu nanti abis ini. Bentar. Kenapa sih? Cakep sih, tapi aku sih gak pede ya kalau misalnya kayak gini keluar. Ayo, sini. Semua pede banget dia. But how it comes in my own. Selamat makan. Iya, thank you. Bapak bule aja sampai terpesona ya pakai kayak gitu kan? Ini tuh bajunya diam-diam menggoda walaupun nggak seksi-seksi banget ya. Betul kan? Ini masih wajar. Daster kekinian kayak gini ya? Iyalah, lihat aja. Bermotif, bagus, cantik lagian ya. Gue kalau pakai ini ke mall juga gue berani sih. Serius, bener ya? Nanti kapan-kapan ya kita ke mall ya pakai ini ya. Awas aja ya. Kalau enggak tuh cowok-cowok pada ngelirik gue atau cewek-cewek. Oh, siap ditunggu. Pokoknya ditunggu ke mall ya. Tadi aja bule sampai semua. Hari ini aku lagi ada di China dan pakai daster aku. Jadi tadinya tuh aku mau ke danau kan, cuman hujan. Jadi akhirnya aku ke mall aja. Bayangin aja, gengs. Baju longgar, adem, bisa dipakai duduk, berdiri, bahkan jongkok tanpa drama. Kalau kata orang, ini bukan sekedar baju, ini solusi hidup. Lucunya lagi, saat mereka unggah ke media sosial, boom, viral. Netizen luar negeri langsung heboh. Mereka bilang, ini estetik banget, ini vibes-nya summer banget, ini kayak outfit mahal di butik. Padahal, ya kita tahu sendiri, gengs, di sini harganya paling cuma setara jajan cilok sama es teh manis. Tapi di luar negeri, dijual sampai ratusan dolar. Nah loh,
ini daster apa saham? Yang bikin makin menarik, mereka bahkan punya nama keren sendiri, Boho Summer Dress. Kedengerannya mahal ya, padahal itu daster, gengs, daster. Yang lebih lucu lagi, ketika daster dipakai ke mall atau tempat umum di Indonesia, yang ada malah jadi pusat perhatian. Bukan karena keren, tapi karena dianggap salah kostum. Ada yang sampai malu, ada yang pengen kabur, bahkan ada yang dikira habis kabur dari rumah. Ironis banget ya, di luar negeri dipuji, di dalam negeri malah dicurigai. Padahal kalau dipikir-pikir, daster itu punya semua yang dicari dunia fashion modern. Simple, nyaman, adem, dan punya motif budaya yang kuat seperti batik. Bahkan sekarang, desainer lokal mulai mengangkat daster ke level lebih tinggi. Dibuat lebih modern, lebih elegan, tapi tetap mempertahankan ciri khas Indonesia. Dan hasilnya, keren banget, gengs. Dari baju rumahan, jadi bintang di panggung dunia. Jadi, gengs, dari cerita ini kita bisa belajar satu hal penting. Kadang, kita terlalu sibuk mengagumi yang jauh, sampai lupa menghargai yang dekat. Kita nunggu orang luar bilang, wow, baru kita ikut bangga. Padahal, sejak dulu, kita sudah punya sesuatu yang luar biasa. Daster bukan cuma soal baju. Ini tentang bagaimana sesuatu yang sederhana bisa punya nilai besar di mata dunia. Jadi mulai sekarang, jangan remehkan hal-hal kecil di sekitar kita. Karena siapa tahu, yang hari ini dianggap biasa, besok jadi kebanggaan internasional. Dan kalau ada yang nanya, kok pakai daster keluar? Jawab aja santai, ini bukan daster, ini global fashion, gengs. Saya, Ilona Lavanya, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton di Fakta Mifa. Sampai jumpa di fakta menarik berikutnya, yang pastinya bikin kamu mikir, ketawa, dan mungkin sedikit minder. Hihihihi.